ஹலோ மக்களே. ஹாய் விது. ஹாய் சாம். ஹாய். ஹலோ. எப்படி இருக்கீங்க? ஃப்ளோட்டிங். நான் நல்லா இருக்கேன். நீ எப்படி இருக்க? குட். ஐ விஷ் ஐ வாஸ் ஃப்ளோட்டிங் பட் யா நோ. இது வந்து பேசிக்கலி சப்மர்ஜ் ஸ்டேட்ல இருக்கேன். காஃபி டீ வோட்கா will help. நைஸ். Who has a question? நானே சாம் ஹியர். We have like lots of established relationships அதுல வந்து but we also know that people keep changing and people keep growing or whatever அப்படின்னு இருக்கும்னு. So how do we deal with the change of perception? Like நம்மளோட perception of them has to be renewed or it should change, or how do you deal with the change in personalities of your relationships? இன்னைக்கு இப்படி ஒரு திடுக்கிடும் கேள்விக்கான பேக்ரவுண்ட் ஏதாவது இருக்கா சாம்? Sometimes I feel like how within friends itself, right? Like the way we relate with people has changed and evolved over time. And I don't know, I feel subconsciously we accommodate to it. அதனால கேட்டேன்னு நினைக்கிறேன். Good. Fair response. As usual, do catch. Yes, thank you. So people changing. Yes, that happens and I think there's nothing we can do about it but go with the flow. We also change. People around us have to accommodate that also. You can't be stagnant. But yeah, without growth, it feels you feel stuck. So I guess you just have to deal with it. But when you say, நான் வந்து Sam question யோசிச்சது, it is not just growth இல்ல. I mean, they might have like genuine உங்க ரெண்டு பேரோட equation or it can be friendship or any relationship மாறி போயிருந்ததுன்னா it's not necessary in terms of growth. It's just that people genuinely change. Agreed. Any change, I'm considering it as growth, but it need not be that case. I agree. Okay, Lou. Thank you for clarifying. Harini, catch. See, when நான் வந்து உன் கொஸ்டின் எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா, when people வேற ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃப்க்கு போறப்ப வேற மாதிரி sometimes they're like you like எல்லா ஒரு சில ரிலேஷன்ஷிப்ல you speak on a daily basis இருக்கும். அப்புறம் சடனா வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் தான் கேட்ச் அப் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் then it changes. So அதெல்லாம் I think I'm happy and நானுமே நிறைய மாறுறேங்கிறது I can feel it. So அதனால it will roll with the change. But in specific instance, when you no longer share any equation or அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்மளுக்கும் அவங்க பெருசா இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைன்னு ஆக ஆரம்பிக்கிறாங்க, அவங்களுக்கும் நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் ஆகலைன்னு ஆரம்பிக்கப்போ that's when it gets அப்படியே பேசிக்கலி காத்துல காண போயிடும் ரிலேஷன்ஷிப். மற்றபடி யூ ரோல் வித் இட் and you enjoy the change and laugh about it. நைஸ். இந்த ஜாலியா சொல்லிட்டேன் அப்படியே. நைஸ். Over to you, Sam. For me, I think it's very, very difficult to change perception of people. Like we all know that people change and all that, but still each of us have like an image of people, right? Yeah, and it's very hard to change unless we really consciously change it. And even then, I think it's very hard because our mind's imprint is like that. அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். But it's just that என்ன சொல்றது, we can accommodate and we do accommodate. And I have a feeling that it depends on the type of change as well, right? இப்போ என்ன சொல்றது, the core personalityலயே மாற்றங்கள் இருக்குன்னா then like there will be that internal clash for us as well. என்ன இப்படி சொல்றா or whatever it is, but we accommodate it and we grow with the relationship and அப்படின்னு இருக்கும். And again, I think it depends on the foundation of the relationships that we have. And at the same time, if it's like the superficial changes like life changes அந்த மாதிரி இருக்கிறதுலாம், I think those can be accommodated அப்படின்னு. Like I don't think that's like a big deal. Of course common topics இருக்கிறது அதெல்லாம் கொஞ்சம் இருக்கும், but I think they're like tiny bumps and we figure it out how to talk about it, or we get acquainted with their new life at this point அப்படின்னு. So that's there. And just like an example for இந்த மாதிரி common or smaller topics வந்து, for example friends வந்து or colleagues வந்து work மாறுறாங்க, ஊர் மாறுறாங்க, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது like sometimes we might think the common friends illa அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்ல, but it's not like that, right? We get to know their new friends and we share their lives through that. So yeah, that part is okay, but the core nature மாறச்சே கொஞ்சம் கடுப்பா தான் இருக்கும். Okay, you said when you run out of things to talk about, life changes, appo things change that we talk about அப்படின்னு சொன்னதானே? Exact phrase. So does that not take away from the relationship? Does the quality of your relationship still stay the same? Yeah, I think so. The topics that we talk will be probably different and will be newer, or the contribution to the topic may be different. But still, I think I don't consider that as like a change per se, right? அது பரவாயில்ல அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். Whereas அந்த
when I say core nature, I guess I'm talking about like the personality value system. அந்த மாதிரி இருக்கிறதுலாம் இருக்குல்ல, ideology அந்த மாதிரி இருக்கிறது மாறடிச்சு, I think it's like difficult to manage or accommodate with that. No, a specific question. So you have a friend, the imaginary scenario, you have a friend and he or she, okay, this is more appropriate for the case when the friend is a she, but let's see. So they get married and they have kids. Now all they talk about is their married life and kids or their immediate family. They don't talk about anything else. They're so occupied with that is all they discuss with you. Appo I'm trying to think if any of my friends அந்த மாதிரி பண்றாங்களான்னு. So far அப்படி பண்ணல, but I still think like if that's their immediate circle, right, and if I value that friendship, I will be interested in it. I may not be invested in it, but I won't be indifferent to it either, right? So obviously their first circle will be of importance to me, and I'll ask about it. I'll participate in the conversation. I may not contribute much, but still. Paraliye. Nice, good one, Sam. Thank you. Yeah, I had a question on the, again, same thing. ஆனா அந்த கோர் நேச்சர். ஸோ கோர் நேச்சர் ஆனா நம்மளோட வேல்யூ சிஸ்டமே நிறைய மாறும்ல. லைக் யுவர் வேல்யூ சிஸ்டம் இன் யுவர் ஸ்கூல் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி தி சேம் அஸ் காலேஜ். அதுக்கப்புறம் ஸோ அதெல்லாம் நீ ப்ராபப்ளி அந்த ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்க்கலாம். அவங்க பார்க்குற பெர்ஸ்பெக்டிவ் சேமா இருந்திருக்கலாம், ஆனா கம்ப்ளீட்டா மாறிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோ. ஹவு டு யூ see it? Will that affect the status of the friendship? I don't know. I think if that value system or how they see something is really clashing with how I'm seeing something, and I think that does affect the relationship, and I think that is like a big change. அப்படின்னு என்ன சொல்றது, obviously we'll still be civil and all that, but internally அந்த closeness or அந்த aspect வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். There are two different things. As I'm talking, I'm realizing இப்போ இந்த person இப்படிதான் அப்படின்னு நினைக்கிறது ஒரு perception, their view on something is something else, right? So they're two different things. So இந்த person இப்படிதான் நினைக்கிறது and they have changed over time, and for us to accommodate that is what I was actually referring to, the core question. But to your point, yeah, if their view on something really clashes with mine, then I can't, it's very difficult to like continue or grow with the relationship. It'll still be there, கொஞ்சம் dormant-ஆ இருக்கும். Interesting. No, it makes sense. நானும் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் தான் கேட்க வந்தேன். ஸோ அவங்க you know that person for a long time, suddenly for some reason, suddenly கூட இல்லை, they have changed so much that it's no longer the person you know. அந்த அளவுக்கு மாறிடுச்சுன்னா yeah, how will it feel தானே? ஆமா, எனக்கு அவ்வளோ பெரிய டிராஸ்டிக் சேஞ்ச்லாம் இல்லை, சின்ன சின்ன சேஞ்சஸே வந்து I feel it's very difficult to renew perceptions. நான் அடிக்கடி கேட்டுக்கிற கேள்வி அது, அதை பத்தி சொல்றது. அதனால Vidhu here, knowing you, do you consciously work on this renewing perceptions? Yeah. Nice. I have a real life scenario, not in my life, in a friend's life, where this happens, where there is a lot of expectation management. They were a certain way முன்னாடி, அது இப்போ அப்படி இல்லை அப்படிங்கிறதுனாலே வந்து நிறைய பிரச்சனை வருது. That acceptance is, I believe it's very difficult. Yeah, throwing an expectation in that is even more complicated, I think. இது வந்து வெறும் just seeing without any expectations, அங்கேயே வந்து கஷ்டம். If you have expectations, அவ்வளவுதான். Yeah. But one more point to notice, like a lot of times people பக்கத்துல இருக்கவங்க வந்து will influence our perception on people. அது வந்து சொன்ன என்ன சொல்றது, காஷியஸா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். It's very easy to get swayed, like how we think of someone. So that's something to remember. Fair point, yes. Yeah, adding to that, எனக்கு சில சினாரியோஸ்ல people வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஃபேஸ் இருக்கும், சடனா வந்து they have changed, like ஒரு ஞானோதயம் பிறந்து பயங்கரமா ஏதோ ஒன்று பண்ணுவாங்க, but then they come back to their usual self. அது வந்து ஒரு just one of the phases in their life, probably due to other external circumstances. அது மாதிரி இருக்கும். People just tend to come back to their core characteristics. Do you agree with that? That happens sometimes, yes. Not always. Very rarely. Sometimes yes, not always, very rarely. I mean, நடக்கவே நடக்காதுன்னு கிடையாது, நடக்கும். ஆனா நடக்கிறது வந்து ரொம்ப ரேரா தான் நடக்கும். Okay, I also think அது வந்து நீ சொல்ற பார்ட், எஸ், இந்த ஃபேஸ்ல வந்து சம் சேஞ்சஸ் ஹேப்பன் அப்படிங்கிறது. பட் அது என்ன சொல்றது, the background overall people also keep changing. அது வந்து more of a permanent change நான் நினைக்கிறேன். So I don't know viewers, if you guys side with Harini or you also feel this way. Do any of you ever think like you should talk to them about these changes if it's really bothering you and the madri? Vidhu here, yes. I have also tried talking to understand their point of view. If it doesn't make sense but they feel convinced enough, I give up at that point. Seri, okay,
இது ஏதோ யோசிச்சு மாறிட்டாங்க, நம்ம ஒண்ணு அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆர் ஆஃப்டர் தட் இஸ் மை சாய்ஸ் வாட் டு டூ வித் ரிலேஷன்ஷிப். பட் சம்டைம்ஸ் தே மைட் கிவ் அ வேலிட் ரெஸ்பான்ஸ் as well. And because of that நீ மாத்திட்டு இருக்க உன்னோட பெர்செப்ஷன் அப்படியா? அப்படி இல்ல, that is only to understand. My perception will change. I have no issues changing perceptions with how when people change. I always take everything at face value or literally. அவங்க இது மாறிடுச்சு, நான் இதனால மாறிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நான் அக்செப்ட் பண்ணிப்பேன். நான் இல்ல இதுவா இருக்காது, இதுவா இருக்கும் அப்படியெல்லாம் கிடையாது. நான் நீ மாறிட்டியா, ஓகே, இது எனக்கு ஓகேனா ஓகே, இது எனக்கு வேணாம்னா வேணாம், அவ்வளவுதான். Very good, very nice answer. Harini, do you think we should would you ever want to talk about the changes or things like that? So நீ சொல்ற மாதிரி இந்த கோர் கேரக்டரிஸ்டிக்கே மாறி இருக்கு, ஏதோ ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்னாலேயோ இல்ல மேபி ஐ மீன் வாட் எவர், அதுனா எஸ். சின்ன சின்ன விஷயம்னா நாட் ரியலி. ஐ திங்க் கிவ் அதான் நான் சொன்ன மாதிரி கிவ் இட் டைம், மேபி தே வில் கம் பேக் டு தேர் ஒரிஜினல் கேரக்டர். இல்ல it's genuinely a phase of life which they are going through and they have changed as a person, which is also fine. So not really in all cases. Nice. நானும் கிட்டத்தட்ட ஒன் மாதிரி தான். பட் ஆனா if it's small stuff, I think most of them free ஆகுது அப்படின்னு விட்டுடலாம். பிக் ஸ்டஃப் அதனால பேசி என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருவோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அது அநியாயம். பேசிக்கலி பேசுறது இல்ல, நீயா மனசுல யோசிச்சு that is bad. It's very awkward to talk about these things. So it's okay, deal with it அப்படின்னு இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Okay, counter question. So you might feel awkward to talk about it, so the relationship will probably start dwindling. Appo if the other person initiates conversation, I'll answer. அதெல்லாம் ரீசெண்டா அந்த மாதிரிலாம் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கேன். very good. Nice. ஆனா வீட்லயே ஆக்வர்டா ஐயோ இதெல்லாம் கேக்குறாங்களே, இதெல்லாம் பதில் சொல்லுமே அப்படின்னு சொல்லி பதில் சொல்லுவேன். சொல்ற வரைக்கும் குட் எஸ், குட் ஜாப். எனக்கு இவ்வளோ சேஞ்ச் பெர்செப்ஷன் அதெல்லாம் பேசும்போது எங்களோட சம்டைம்ஸ் இந்த நோட் புக்ஸ் வாங்குவோம்ல, பின்னாடி கோட்ஸ் எழுதியிருக்கும். அது ஒன்று இருக்கும், சேஞ்ச் த சேஞ்சபிள், அக்செப்ட் தி அன்சேஞ்சபிள், ரிமூவ் யுவர் செல்ஃப் ஃப்ரம் தி அன்அக்செப்டபிள் அப்படின்னு ஒன்று. ஸோ அது இதுக்கு பயங்கர கருத்தா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதோட இந்த எபிசோட நாங்க முடிக்கிறோம். See you in another episode of Coffee Tea Vodka. Bye. Bye.